written by a Victorian novelist. It has parts it's set against Napoleonic Wars. He's a pessimistic writer. What is the work? The Dynast. Okay, it is The Dynast. The Dynast by Thomas Hardy. Now, Anthem for Doomed Youth. Who wrote Anthem for Doomed Youth? Wilfred Owen. Yeah. Who wrote Anthology of Georgian Poetry? Who wrote Anthology of Georgian Poetry? It is Edward Marsh. Yeah, correct. Edward Marsh. Edward Marsh. Yes. So in yesterday class, I told you that dulls et decorum est means it is dulls et decorum est. As we know, it is sweet and proper to die for one's country. That is what dulls et decorum est. It is by Wilfred Owen, right? So, எந்த ஒரு classical poet கிட்ட இருந்து இந்த term borrow பண்ணிருப்பார். This title was borrowed from a classical poet. Who was he? Horace. Very good, Horace. Okay, and in this poem he addressed to Jessie Pope, JessiePope, Jessie Pope. Jessie Pope. Dulls et decorum est by Wilfred Owen is addressed to Jessie Pope. Next question. Tell me the writer who wrote the following poems: In the Wilderness, Counting the Beats, The Cool Web. I repeat, Counting the Beats, In the Wilderness, The Cool Web. These are all the poems by Robert Graves. Okay, Robert Graves. So tell me, this is a famous poetry collection by a 20th century novelist. Okay. Poetry collection or a name solreen. Birds, Beast, Flowers, Tortoise. Birds, Beast, Flower, and Tortoise. Actually, I told the answer itself. I'm so sorry. These are all the poetry collection. Birds, Beast, Flowers, Tortoise. These are all the poetry collection by D.H. Lawrence. Yeah, I didn't. Author yarandana kette. D.H. Lawrence is the answer. So yesterday I asked Death of a Hero. Now tell me which 20th century playwright is well known for his work, Mrs. Warren's Profession. G.B. Shaw. G.B. Shaw. What is the main theme in Warren's Profession? Unemployment. Yeah, he dealt with unemployment issue. In England, avaroda time la unemployment issue base பண்ணி தான் Mrs. Warren's Profession எழுதிருப்பாங்க. It is published in 1893. The major character, Mr. Kitty Warren and B.B. Warren. Kitty Warren, B.B. Warren. They were the major characters. As we know, Arms and the Man title taken from Virgil's Aeneid, right? So, can you tell me the main backdrop for this work, Arms and the Man? It is based on a war. In the war based Serbo-Bulgarian War, correct. Serbo-Bulgarian War, 1885. That is a backdrop for Arms and the Man, which was published in 1894. Now, Sir Colenso Ridgian is a protagonist in the story. Doctor's Dilemma. The Doctor's Dilemma by Shaw, correct. Doctor's Dilemma by G.B. Shaw. Sir Colenso Ridgian is a major character. Tuberculosis for a revolutionary medicine என்ன பண்ணிருப்பார் கண்டுபிடிச்சிருப்பார். Critics there were no proper medical sources during that time. G.B. Shaw time. So அதை critique பண்ணி அவர் எழுதின work தான் Doctor's Dilemma. Right? Remember, Dubidat family appears in Doctor's Dilemma. Dubidat family. Okay.
Um, in Pygmalion, the floor girl Elsa Doolittle, Colonel Pickering, and Professor Higgins in the characters indicated. There was a young, charming man who falls in love with this floor girl Eliza Doolittle. What is his name? Freddie. Who was Freddie. Freddie? Very good. That is Freddie. Tell me Shaw's work, which is based on Joan of Arc. Joan of Arc. Saint John. Saint John. Very good. Saint Juan. Saint Juan, 1923. Okay, it is based on Joan of Arc. French army lead பண்ண ஒரு woman. அவங்க தான் Joan of Arc. It's actually based on that. How many acts are there in the Playboy of Western World? How many acts are there in the Playboy of Western World by J.M. Sinch? How many acts? 3. Yeah, it is a 3-act play. நேத்து கிளாஸ்ல பார்த்தோம் Abbey Theatre, right? So one of the early contributor for this Abbey Theatre was J.M. Sinch. அவரோட Playboy of the Western World, அதோட தீம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பேட்ரிசைட பேஸ் பண்ணி வரும். ஸோ 1907ல Playboy of the Western World ஸ்டேஜ்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஆடியன்சஸ் என்ன பண்றாங்க, கல் எடுத்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ரயாட்ஸ் வந்து கிளம்புச்சு, ரைட், when the Playboy of the Western World is actually performing on the stage. அதுக்கப்புறம் W.B. Yeats, the rest of the founders, Augusta, Gregory, Edward Martin, இந்த ஆட்கள்லாம் என்ன பண்றாங்க, இதுக்கு மேல இந்த ஆளோட ஒர்க் என்ன பண்ணக்கூடாது, பிளே பண்ணக்கூடாது, நமக்கு ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க. டூப்ளின் ட்ரிலஜி. Who wrote Dublin Trilogy? Sean O'Casey. Okay, Sean O'Casey. He was also an Irish playwright. அவரோட Dublin Trilogy is quite famous. Dublin Trilogyல வரக்கூடிய works, The Shadow of a Gunman, Juno and the Peacock, The Plough and the Stars. I repeat, The Shadow of a Gunman, Juno and the Peacock, The Plough and the Stars. Okay, இதுல ஒரு ஒர்க் வந்து டூப்ளின்ல செட் ஆயிருக்கும். It is The Plough and the Stars. The Plough and the Stars is set in Dublin, and one particular work is based on Irish independence. Okay, set against Irish independence, that is Shadow of a Gunman. Shadow of a Gunman. Okay, make it new. Who made this phrase, make it new? Ezra Pound. Ezra, yeah, correct. Who used the concept epiphany in his novels? Which 20th century writer used epiphany in his novel? James Joyce. Epiphany means nothing but a sudden revelation. So a sudden realization which struck immediately. அது அந்த கேரக்டரே புரட்டி போடும். ஒரு விதமான கேரக்டரா இருப்பாங்க. That sudden revelation will happen. After that, that particular character's attitude, everything, his life, everything will change. So that one struck, right? That is called as epiphany. Okay, remember, this is very crucial. You should remember this. Tell me which 20th century novelist use the term interior monologue for her novels. Dorothy Richardson. Used interior monologue. Dorothy Richardson. Okay, stream of consciousness. She is not convenient with using the term stream of consciousness. Instead, she called her work is based on interior monologue. It is a narrative technique of 20th century, like dramatic monologue in 19th century. Dramatic monologue is quite famous in 19th century. Similarly, this is interior monologue, which is very much similar to stream of consciousness. And remember, it is the term stream of consciousness was first used in literary context by Mason Clare, but the term was coined by a psychologist. His name is William James. இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுதான், that's why I'm telling it fast. There were early proponents for stream of consciousness. சரிங்களா? இதுக்கு முன்னாடியே 19th century பேசினதால சொல்றாங்க. And tell me, the press established by Virginia Woolf and her husband Leonard Woolf. Hogarth Brothers. இந்த வருஷம் 1917. which year?
Yeah, 1917, correct. 1917, that is correct. So, a Bloomsbury group, tell me the biographer associated with Bloomsbury group. Little Star. Little Little Strachey, right? Little Strachey was is a biographer associated with Bloomsbury group. Correct. Who was an economist in the group? Who was an economist in the group? John Maynard Keynes. Very good. John Maynard Keynes. John Maynard Keynes was the economist. Lytton Strachey was a biographer. E.M. Foster was a novelist. There was also textile designers. Okay, look into it. Now tell me, Virginia Woolf wrote Flush, a biography. So it is actually based on a Victorian poetess dog. Elizabeth Barrett Browning. Yeah, Elizabeth Barrett Browning ஓட டாக் தான் ஃப்ளஷ். சரிங்களா? ஸோ இந்த அம்மா என்ன பண்ணுது? ஃப்ளஷ். அந்த டாகோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஸ்டோரி பண்ற மாதிரி எழுதியிருக்கும் வர்ஜினியா வுல்ஃப். ரைட்? And who wrote Three Guineas? Who wrote Three Guineas? Virginia Woolf. Yeah, that is correct. Virginia Woolf. Can you tell me the works published in 1922? Any three? Jacob's Yeah, Jacob's Room by Virginia Woolf, 1922. Oren's Rod, 1922 by D.H. Lawrence. Wasteland, 1922 by T.S. Eliot. Farsight Saga, 1922 by John Galsworthy. The magazine Criterion was founded in the year 1922. Writers like Kingsley Amis, Philip Larkin was born in the year 1922. Okay. Now, coming back, which work of Virginia Woolf is called A Female Ulysses? Mrs. Dalloway. Okay, Mrs. Dalloway is referred as female Ulysses, and there was a working title for Mrs. Dalloway. What is that? The Hours. The Hours, correct. The Hours அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரைட்டர் ஒரு நாவல் எழுதி, which is actually the characters were Virginia Woolf's herself and her literary characters, right? Who was the author, and in which year that book won the Pulitzer Prize? Michael Cunningham. Michael Cunningham, 1999 la The Hours won the Pulitzer Prize. I repeat, The Hours by Michael Cunningham. It was published in it won a Pulitzer Prize in 1999. Characters பார்த்தீங்க அப்படின்னா Virginia Woolf herself and also her literary characters will appear as character. 3 characters வருவாங்க. Just go through it. How many parts are there into The Lighthouse? 3. What are they? What are the 3 parts? The window, time passes to the lighthouse. Yeah, the window, time passes to the lighthouse. These are all the 3 parts. What is the subtitle of Orlando? A biography. Yeah, a biography. Pargeter family appears in. இப்பதான் Dubedat family பார்த்தோம். Now Pargeter family. All this help in character. Okay, just in the character ஓட name வந்தா கூட நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? You can guess. That's why. I'll give you a clue. This is the longest novel of Virginia Woolf. Through the Lighthouse. The years. Okay, the years 1937. So it is the longest novel of Virginia Woolf. Pargeter family appears here. Pargeter, P-A-R-G-I-T-E-R. Pargeter family. Okay. Between the Acts. It is a final novel written by Virginia Woolf. What is it? When was this work published? 1941. Correct. Between the Acts was published in 1941. What name the first collection of essays by Virginia Woolf? The Common Reader. Correct. The Common Reader is the first collection of books by Virginia Woolf. Correct. Now, tell me the writer's critique by Virginia Woolf in The Common Reader as materialist. Arnold Bennett, John Galsworthy. Yeah, John Galsworthy and Arnold Bennett. இந்த 2 ஆட்களுமே மெட்டீரியலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிருப்பாங்க Virginia Woolf. எந்த எக்ஸாக்ட் ஒர்க் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாடர்ன் ஃபிக்ஷன். அந்த மாடர்ன் ஃபிக்ஷன் இஸ் an essay. இந்த essay எதுக்கு கீழே வரும் அப்படின்னா
இப்பதானே பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் எஸ்ஏஸ் பை வர்ஜினியா உல்ஃப், காமன் ரீடர். ஸோ அந்த காமன் ரீடர்ல வரக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த எஸ்ஏஸ் மாடர்ன் ஃபிக்ஷன். ஸோ அதுலதான் என்ன பண்றாரு நம்ம வர்ஜினியா உல்ஃப் called Galsworthy and Bennett as materialist. Who were the spiritualist writer according to James. Virginia Woolf and James Joyce? Virginia Woolf and James Joyce இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் என்னமா ஸ்பிரிச்சுவலிஸ்ட் ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யூனோ Call me Mary Baton, Mary Satan, Mary Carmichael. This is, the very bold opening statement in a feminist text. What is that? And when that text was published? 1929. 1929. Yeah, Rooms of One's Own, 1929 publication. Okay, Rooms of One's Own, 1929 publication. So tell me the college name. In the college name, imaginary use பண்ணிருக்காங்க. Blending of Oxford, Cambridge. Oxbridge அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. Can you tell me the posthumous autobiographical essays of Virginia Woolf? The writer's diary. Posthumous Moments of Being. Okay, Moments of Being, 1976. It is a posthumous autobiographical essay published by her. Tell me in which particular essay Arnold Bennett is criticized by Virginia Woolf. Here she categorized Georgian novelist, Edwardian novelist. Edwardian novelists, they were like, they are poor. But Georgian poets like her, Mr. and Georgian Mrs. writers, Bennett. அவளோட contemporaries எல்லாம் பேசியிருப்பாங்க. Mr. Bennett and Mrs. Brown. சரிங்களா? Mrs. Bennett and Mr. Bennett and Mrs. Brown. Mr. Bennett அப்படிங்கிறது டாக்டர் அர்னால்ட் பென்னெட்டை தான் ரெஃபர் பண்ணுது. ஓகே, now how many short stories are in James Joyce Dubliness? 15 such. Yeah, 15 short stories are there in Dubliness. Remember, 1914 publication. Tell me who signed or who has a pseudonym A.E. George Russell. George Russell. Who has a pseudonym Saki? H.H. Munro. H.H. Munro. Yeah, H.H. Munro. Mary Ann Evans is the original name of George Eliot. George Eliot. Correct. Philip has a pseudonym. What is that? Philip Larkin's pseudonym. Brunette Coleman. Brunette Coleman. Timothy Penpome is a pseudonym of yesterday class. Timothy Penpome. Michael Madhusudan. Michael Madhusudan. Very good. Michael Madhusudan. Timothy Penpome. Nehemiah Higginbottom is a pseudonym of. Nehemiah Higginbottom is a pseudonym of. S.T. Coleridge. Correct. S.T. Coleridge. Clearastrus is a pseudonym of. B.B. Shelley. Correct. Percy Bysshe Shelley. Clearastrus is a pseudonym of Percy Bysshe Shelley. Clearastrus அப்படிங்கிற pseudonym தன்னோட ஒரே ஒரு sonnet-ல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிருப்பாரு P.B. Shelley. That is Ozymandias. Ozymandias is a sonnet by Shelley. Remember, fame, wealth, everything, right, will vanish on one particular time. ஒரு பிரோஜனமும் கிடையாதுங்கிற மாதிரி ஒரு தீம் தான் வந்து Ozymandias. Okay, now coming back to James Joyce. Stephen Dedalus is a as we know, is a character by James Joyce. First எந்த workல appear ஆவாங்க James Joyce ஓட எந்த workல Stephen Dedalus? Portrait of Young marriage. Yeah, so he worked for one particular work nearly 17 years. What is that work? And when that work was finished? 1939. Finnegan's Wake, excellent. Finnegan's Wake, 1939, correct. Finnegan's Wake, 1939. James Joyce or a famous work Ulysses, but in the very beginning it was rejected as misfire by a famous writer. Who called James Joyce Ulysses a misfire? Virginia Woolf. Yeah, Virginia Woolf. நிறைய ரைட்டர்ஸ் முதல்ல அதை டிஸ்கஸ் தான் பண்ணாங்க, பட் இன்னொரு ரீட் பண்ணும்போது எல்லாருக்கும் முடிஞ்சு போச்சோம்.
Okay, tell me the banned work of D.H. Lawrence. Any two? Lady Chatterley's Sons and Lover. Lovers, Lady Yeah, Chatterley. Lady Chatterley's Lover, Sons and Lovers, எல்லாமே சரிங்களா? லேடி சாட்டர்லி லவர், சன்ஸ் அண்ட் லவர்ஸ், ரெயின்போ எல்லாமே வந்து பேண்ட் ஒர்க் ஆஃப் டிஹெச் லாரன்ஸ். ஸோ ஜெட்ரூட், பால் மாரல், Clara Dawes, they were the characters in Miriam. Sons and Lover. Yeah, Sons and Lovers. Okay, Miriam, Clara Dawes, Paul Morrell, Gertrude. They were the characters. Remember all those characters. Okay, Brangwan family appears in Rainbow. The Rainbow. Come again. Rainbow. The Rainbow. Rainbow, correct. Rainbow. Tell me which work of D.H. Lawrence set in Australia? Which work of D.H. Lawrence is set in Australia? Kangaroo. Okay, correct. Gangroo. Okay. Mexico, you know, one particular work starts in Mexico. What work? Bloomed Serpent. Yeah, the plumed serpent. Mexico, la bullfighting reference will be there. Okay, plumed serpent set in Mexico. Bullfighting, அதான் உங்களுக்கு ஓப்பனிங்கே இருக்கும். Right? You know, D.H. Lawrence, Norman Mailer, these writers were critiqued by a feminist writer in her work Sexual Politics. Kate Miller. Yeah. Okay, Kate Millett criticized D.H. Lawrence, Norman Mailer. One more writer is there, but I couldn't remember the name. So இவங்க எல்லாரையுமே என்ன பண்ணிருப்பாங்க, sexist அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அம்மா என்ன பண்ணிருக்கோம், வறுத்தெடுத்திருக்கோம். Okay, so who wrote the study of Thomas Hardy? D.H. Lawrence. Yeah. D.H. Lawrence. So the Order of Chrysanthemums, என்ன genre? D.H. Lawrence ஓட Order of Chrysanthemums. Short story. Yeah, it is a short story. இது ஒரு தடவை எக்ஸாம்ல கேட்டோம். Okay, the Order of Chrysanthemums genre வந்து short story. ஒரு ஒர்க்ஸுமே செப்பரேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. போம் எது, நாவல்ஸ் எது, அவரோட சைக்காலஜிக்கல் டெக்ஸ்ட் என்ன, அண்ட் தென் எஸ்ஸேஸ் ஏதாவது எழுதியிருக்கிறாரா, ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் அதெல்லாமே கொஞ்சம் பிரிச்சு வச்சு என்ன பண்ணிக்கோங்க, பார்த்துக்கோங்க. ஆல்ரெடி ஐ dealt with that. Black consciousness. Whose term is black consciousness? Amy Cesare. Amy Cesare, correct. Double consciousness. Du bios, correct. Du bios. What is that? Double consciousness. Adhe madri we have false consciousness. The term false consciousness is associated with Frederick Engels. come again. Yeah, Frederick Engels. Karl Marx. False consciousness is associated with Frederick Engels, Karl Marx. Adhe madri D.H. Lawrence or consciousness use பண்ணிருப்பாரு. What is that? Use Blood consciousness. Blood consciousness. Blood consciousness. எந்த workல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா fantasy of the unconscious. Fantasy of the unconscious. In the psychological book, he first coined the concept called blood consciousness. Now, Blood consciousness. the Imagist poet, right, who wrote the work Des Imagist. It is the first anthology of Imagist group. Sorry, it is the first anthology of this Imagist poet. I'm so sorry. Des Imagist, correct. Des D-E-S, Des Imagist by Ezra Pound. Okay. சப்தப்பிரியா, உங்களோட நெட்வொர்க்ல இஷ்யூஸ் இருக்குன்னு எனக்கு சரியா கேட்க மாட்டேங்குது நீங்க பேசுறது. ஓகே, சோ நிறைய क्वेश्चंस இதுல பார்த்தாச்சு. Which poem of Robert Browning, now come to Victorian age, which poem of Robert Browning is a dramatic monologue about the Duke showing a portrait of his late wife? My Last Duchess. My Last Duchess. My Last Duchess, correct.
Who wrote Goblin Market? Christina Christina Rossetti. Rossetti. Christina Rossetti. When did this poem Goblin Market publish? 1862. 1862, correct. Pre-Raphaelite Brotherhood was founded in the year 1848. 1840. 1848. That is correct. 1848, Pre-Raphaelite Brotherhood. Can you tell me the patron for the group? Who is actually the patron for Pre-Raphaelite Brotherhood? John Ruskin. Very good. John Ruskin. Correct. John Ruskin. Which poem by Tennyson portrays the tragic death of a light cavalry brigade? Which poem by Tennyson Charge of portrays Light the Brigade. tragic light cavalry brigade? Correct. Charge of the Light Brigade is answer. How many sonnets are there in Elizabeth Barrett's Browning's Sonnets from Portuguese? How many sonnets are there in Elizabeth Barrett's 43. sonnets from 44. 44? Okay, option 43 irkalam. 44 sonnets were there. The Darkling Thrush is a famous poem by a Victorian novelist. Thomas Hardy. Thomas Hardy. Darkling Thrush, Thomas Hardy. Which epic cycle by Tennyson retells the legend of King Arthur? Which epic cycle by Tennyson retells the legend of King Arthur? Mortality Arthur. Yeah, Idols of the King. சரிங்களா? King Arthur-ஓட cycles அப்படின்னாலே நிறைய எழுதியிருப்பாரு இல்லையா? Idols of the King. Which poem by Tennyson begins with the line, actually, it little profits that an idle king. It little profits that an idle king. This is the opening line of Tennyson's poem. What is that? Ulysses. Very good. Ulysses. When did Tennyson become a poet laureate? 1850. 1850. Correct. 1850. Tell me the famous refrain in Tennyson poem Break, Break, Break. Tell me the famous refrain in Tennyson poem Break, Break, Break. You know, refrain like a sweet themes run softly till I end my song. பிரதலாமியன்ல ரெஃப்ரைனா ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸோட எண்டிங்லயுமே நீங்க இந்த ரெஃப்ரைனை நீங்க பார்க்கலாம். So similarly, break, break, break. What is the refrain used by him? O-C-S-E-A. O-C. That is a refrain used by Tennyson in Break, Break, Break. So tell me, the first written elegy for Arthur Henry Hallam was? In break, break, break. Yes. So remember, Tennyson-ஓட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆர்தர் ஹென்ரி ஹாலம். அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் துக்கம் தாங்க மாட்டாம என்ன பண்ணுவாரு? ஒரு லேட்டஸ்ட் எலிஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருப்பாரு. Undoubtedly that is in memoriam. Okay, he took nearly 17 years to finish in memoriam. But remember, before writing in memoriam, he started what? He published Break, Break, Break. First written elegy அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா that is in memoriam. But it was published later. மெமரியம்க்கு அப்புறம் தான் எழுத ஆரம்பிச்சிருப்பாரு பிரேக் பிரேக் பிரேக். பட் பிரேக் 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 ஃபர்ஸ்டே பப்ளிஷ் ஆயிடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டன் எலிஜி ஃபார் ஆர்தர் ஹென்ரி ஹாலம் அப்படின்னா தட் இஸ் பிரேக் பிரேக் சாரி இன் மெமரியம். ஓகே, த ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ்ட் எலிஜி ஃபார் த டெத் ஆஃப் ஆர்தர் ஹென்ரி ஹாலம் இஸ் பிரேக் பிரேக் பிரேக். Hope my point is clear. Elegy written in the memory of his friend Arthur Henry Hallam is in memoriam. So tell me who made a comment on this in memoriam as next to the Bible. In memoriam is my comfort. Who says this? Queen Victoria, right? Queen Victoria. அந்த அம்மா பாருங்க, ஹஸ்பண்ட் இறந்ததுக்கு அப்புறம் பிளாக் ட்ரெஸ்ஸே போடும். சரியா? அதுக்கப்புறம் அந்த போர்ம ரீட் பண்ணி பார்க்கும் போதெல்லாம் வந்து இன்னும் அந்த அம்மாக்கு வந்து அவங்கள ஹஸ்பண்ட் ஞாபகம் வந்துச்சு என்னமோ. Okay, now tell me which poem depicts a tragic medieval romance of a woman cast in a tower. Lady Which poem of depicts a tragic medieval romance of a Lady woman of Lady of Shalott. The Lady of Shalott. I'll just increase the sound 1 minute. Okay. Now tell me the form of verse Tennyson used in memoriam.
In memoriamல என்ன ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பாரு? Iambic tetrameter. Iambic tetrameter. Which poem commemorates the heroism of British soldiers during the Crimean War? Which poem commemorates the heroism of British soldiers during the Crimean War? Mod. The Charge of the Light Brigade. Of Light Brigade. Yeah, the Charge of the Light Brigade. Because Maud is very personal. அவர் மட்டும் என்ன பண்ணுவார் கடைசியில அந்த மாடோட லவர் ரைட் நரேட்டர் மட்டும் போய் வேற வழி இல்லாம கிரீமியன் வார்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் மாட். பட் திஸ் போம் த சார்ஜ் ஆஃப் த லைட் பிரிகேட் ஒன் பர்டிகுலர் பேட்டில் இஸ் ரெஃபர்ட் இல்லையா? ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த போம் இன் மெமரியம். வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த போம் இன் மெமரியம்? Epilogue. Poem and correct. There will be an prologue. There is also an epilogue. In between, there will be 131 lyrics. So total 133 இருக்கும். அப்படிதானே? Prologue, கீழே epilogue, centerல 131 lyrics. So totally 133 lyrics in ABBA quatrains. A, B, B, A, ABBA. Right? 4 quatrains na தெரியும் 4 lines. Quatrains set ஆயிருக்கும். ABBA is a quatrain structure. So tell me which poem deals with the myth of Greek hero returning home after the Trojan War? எல்லாமே டென்னிஸனோட தான். Which poem deals with the myth of a Greek hero returning home after the Trojan War? Ulysses. Yeah. Ulysses, correct. Which poem was inspired by Battle of Balaclava? Battle of Balaclava in 1854. Which poem was inspired by? Charge of Light Brigade. Excellent. That is Charge of the Light Brigade. Charge of the Light Brigade. Battle of Balaclava. Now, I'll give you a poetic line. Tell me which poem it is. It is better to have loved and lost than never to have loved at all. In memoriam. In memoriam. Very good. It is better to have loved and lost than never to have loved at all. In memoriam. Now, this is also poetic line. But a man's reach should exceed his grasp, or what's a heaven for? But it is not by Tennyson, another famous Victorian poet. But a man's reach should exceed his grasp, or what's a heaven for? Andrea del Sarto. Very good. Andrea del Sarto by Robert Browning. Okay, Robert Browning. What is the subtitle of Andrea del Sarto? Faultless Painter. Faultless painter. Correct. Faultless painter. Andrea the poet. Sorry, painter. Wife, Lucretia. சரிங்களா? Now her cousin is waiting. சரியா? She is going to move away from him. Andrea என்ன பண்றாரு? அவளை பிடிச்சி வச்சுட்டு என்ன பண்றாரு? நான் அவனுக்காக என்னெல்லாம் பண்ணேன், நான் எப்படிப்பட்ட பெயிண்டர்னு என்ன பண்றாரு வரிசையா சொல்லிட்டு இருப்பாரு இல்லையா? அதுல ஒரு கிங்கோட ரெஃபரன்ஸ் வரும் இல்லையா? என்ன கிங் அவரு? What is the name of the king? King Francis. சரிங்களா? King Francis. Now, which Browning poem feature a character from Greek mythology and explores themes of lost youth and passion? I repeat, which Browning poem features a character from Greek mythology and explores themes of lost youth and passion? Answer is A Toccata of Galuppi. A Toccata of Galuppi. Please go through little summary of this. A Toccata of Galuppi. 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 Next question. Which poem depicts a murder and the lover's twisted sense of possession? Which poem depicts a murder and the lover's twisted sense of possession? That is all. Hereafter, we're going to see Robert Browning. You know, he murdered his lover. Ring and பாத்தீங்களா, இதை நம்ம கமிட் பண்ணுவோம், இந்த மிஸ்டேக் நம்ம கமிட் பண்ணுவோம். பட் இட் இஸ் நாட் ரிங் அண்ட் த புக். இந்த ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னா, அந்த மொமெண்ட் யூனோ தன்னோட லவ் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவான் அந்த ஹீரோயின். சரிங்களா? தட் இஸ் அந்த லவ்வர் லேடி லவ் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது அந்த மொமெண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணணும், ஆஹா கடைசி வரைக்கும் இதை ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹீரோ சரிங்களா என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா, அந்த காதல சொன்ன அந்த விட கொன்னுருவார். ரைட்? எப்படி கொள்றாரு? அவளோட முடியை யூஸ் பண்ணியே ஸ்ட்ராங்கிள் பண்ணி என்ன பண்ணுவாரு, கொள்ளுவாரு.
right? அதுதான் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் preserving the moment. Okay, so the theme you can find, the obsession, the possessiveness, பயங்கரமான ஒரு narrative இருக்கும் அந்த poem. Porphyria's lover it is. Okay, Porphyria's lover. I repeat, which poem depicts a murder and lover's twisted sense of possession? The answer is Porphyria's Lover by Robert Browning. Primary setting of the bishop orders his tomb at Saint Praxed Church. Primary setting of the bishop orders his tomb at Saint Praxed Church. I have added some other poems. நம்ம சில poemsக்கு நான் உங்களுக்கு summary already சொல்லியிருந்தேன். So அதெல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரியாத சில poems வந்து I have included in quiz formatல you can memorize that. That is my purpose. சரிதா? So the questions கேக்குறதுனால I'm not judging you. Keep that in your mind. Right now, this is a right time to learn. Primary setting of the bishop orders his tomb at Saint Praxed Church. It is a church in Renaissance Italy. சரிங்களா? Church தான் அதோட setting. இத்தாலியில இருக்கக்கூடிய ஒரு church. Renaissance timeல. Next question. In which poem does Browning explore the concept of spiritual success despite material failure? Spiritual success rather than material failure. Rabbi Ben Ezra. Rabbi Ben Ezra, he was a Jewish scholar. Rabbi Ben Ezra, he was a Jewish scholar. அவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா லைஃப்ல என்ன ஒரு தத்துவம் சொல்வாரு, ரைட்? என்ன லைஃப்ல ஒரு ஸ்ட்ரகிளாக இருந்தாலும் லைஃப்ல அதுல ஒரு பர்பஸ் இருக்கு, அதுக்குன்னு ஒரு மீனிங் இருக்கு. ஸோ அதனாலதான் அந்த ஸ்ட்ரகிள நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், அண்டர்கான் பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் உதிப்பார். அதே மாதிரி 2 கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாரு ஹியூமனை. ஒண்ணு யூத், இன்னொன்னு ஓல்ட் ஏஜ். யூத்தோட வேலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்பிரேஷன், எல்லாம் இப்போ ஒரு கோலை நோக்கி ஓடுறது. ஸோ தட் ஆஸ்பிரேஷன் வில் பி தேர் இன் யூத். பட் இன் ஓல்ட் ஏஜ் இட் இஸ் ஃபில்ட் வித் விஸ்டம். ஸோ இப்படி வந்து யூத் அண்ட் ஓல்ட் ஏஜை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருப்பாரு. Remember the famous line in Rabbi Ben Ezra, grow old along with me, the best is yet to be. The grow old along with me, the best is yet to be. This is a famous line in Rabbi Ben Ezra. Remember, he was a Jewish scholar. Next question. Which collection includes poems My Last Duchess and Porphyria's Lover? Browning oda எந்த collection? Porphyria's Lover, My Last Duchess. Grace and Pomegranates. Dramatic lyrics. Okay, dramatic lyrics. My Last Duchess and Porphyria's Lover. Which poem is based on a medieval legend of a piper who lose away children? Piper who lose away children. You can guess. Pied Piper of Hamelin. Yeah. Pied Piper of Hamlet. This is a very interesting poem. ஒரு பைப்பரை வந்து அலோகேட் பண்ணுவாங்க ஒரு டவுன் பீப்புள். சரிங்களா? எதுக்காக அப்படின்னா அந்த டவுன்ல பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா ராட்ஸ் இருக்கும். ஸோ தொல்லை தாங்க முடியாம நிறைய டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகும், பர்டிகுலரா பிளேக். ஸோ இந்த குரூப் இந்த ராட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பைப்பரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த பைப்பரும் வருவாரு. அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, பைப்பை வச்சு நல்ல ஒரு மியூசிக் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாரு. அந்த மியூசிக்கை கேட்டுட்டே ராட்ஸ் எல்லாம் போய் அப்படியே நதியோட கலந்து செத்து போயிடும், அப்படியே ட்ரவுன் ஆகி போயிடும். சோ அப்போ டவுன் பீப்புள் எல்லாருமே இவ்வளவுதான், இந்த சின்ன வேலைக்கு அவன் நிறைய காசு கேட்டானே, நம்ம வேற தரோன்ட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டவுன் பீப்புள் எல்லாரும் என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா, அவன் வேலை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது, கம்மியா தான் கொடுப்போம் அப்படின்றாங்க. இப்ப அவன் என்ன பண்ணுவான், ஓப்பா அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஹி கிரியேட் மியூசிக் வித் தி பைப். அண்ட் அப்படி மியூசிக் கிரியேட் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரன் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாருமே அந்த மியூசிக்கை கேட்டு அப்படியே வந்து மவுண்டன் பக்கத்துல இருந்து வேனிஷ் ஆகி போயிடுவாங்க. So this is what the short gist of Pied Piper of Hamelin. Greediness is the main theme. Okay, greediness is the main theme. Now, which long poetic work is considered a verse novel dealing with the murder trial in Rome? Ring and the Book. Yeah, now you can guess. Ring and the Book is correct. Okay, dealing with the murder trial in Rome. Romeல நிஜமா நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த ஒர்க் எழுதிருப்பாரு இல்லையா, Ring and the Book. From different perspective, multiple dramatic monologues techniques use பண்ண ஒப்பு Ring and the Book தான். அது ஒரு கொஸ்டினாவே இருக்கு. God is in heaven, all is right with the world. In the work, it is a famous optimistic line by Robert Browning. In which work? Pippa passes. I repeat
the question, God is in heaven, all is right with the world. Pippa passes. Next question, what narrative technique does Browning use to present conflicting perspectives in The Ring and the Book? What narrative technique does Browning use to present conflicting perspectives in The Ring and the Book? நானே ஆன்சர் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி. மல்டிபிள் dramatic monologues. மல்டிபிள் dramatic. dramatic monologueல இது மல்டிபிள் dramatic monologue. 9 கேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. 9 பேரும் அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல என்ன பண்ணுவாங்க, கதையை சொல்லுவாங்க. Similarly, Browning's My Last Ride Together poem is quite famous. My Last, அதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தீம் தான், சரிங்களா? எந்த ஒரு விஷயம் நடந்துட்டாலும் உடனே கடந்து போயிடணும், அதுல அப்படி ஸ்டாக்னேட் ஆயிட்டு இருக்க கூடாது அப்படிங்கிறது தான் த லாஸ்ட் ரைட் டுகெதர் அதோட தீம். சரி, ரொம்ப பிலாசபிக்கலான ஒரு போம் இது. மெயினான தீம் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ். என்ன, காதலி வந்து யூனோ ஷீ இஸ் நாட் டு பி வித் த ஸ்பீக்கர், சரியா? இன்னொரு ஆளோட அவ போறா. சோ அப்ப இந்த ஸ்பீக்கர் என்ன பண்றாரு, காதலியோட டெசிஷன் இதுதான் அப்படின்னு அவர் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. சரி, இதுல நம்ம மாட்டிட்டு முடிக்க முடியாது. சரி, லைஃப் இஸ் ஆல் அபவுட் அக்செப்டன்ஸ். சரி, அக்செப்ட் பண்ணிப்போம். பட் கடைசியா இந்த மொமெண்ட்டை நம்ம எப்படி வாழ்றது? வா, நம்ம 2 பேர் சேர்ந்து என்ன பண்ணலாம், ஒரு ரைடு ஒன்னா போலாம். That is what My Last Ride Together, right? A very philosophical poem. Now, who used the phrase condition of England? Weston. Who used the phrase condition of England? Thomas Carlyle. Yeah, Thomas Carlyle, correct. In which work the phrase condition of England was? Chartism, 1840. Yeah, Chartism. Very good. 1840, Chartism. The condition of the working class in England is a work by the condition of correct, Frederick Engels. Tell me in which year the book The Condition of Working Class in England was published? 1845. 1845. சரிங்களா? ரேவன் பப்ளிஷ் ஆன அதே வருஷம் 1845. Who called Disraeli works? Remember, who called Benjamin Disraeli works as silver folk fiction? Who called Benjamin Disraeli's work as silver folk fiction? William Hazlitt. Okay, silver folk fiction அப்படிங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல, அப்பர் கிளாஸ் லைஃபை தான் போர்ட்ரே பண்ணும். தட் இஸ் வாட் சில்வர் folk fiction. So பென்ஜமின் டிஸ்ராலி ஒர்க் தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் அந்த கொஸ்டின். Who wrote Coral Island? R.M. Ballantyne. Correct, R.M. Ballantyne. R.M. Ballantyne wrote Coral Island. So tell me, for which 20th century novel Coral Island is a main inspiration or influence, we can say? Lord of the Flies. Yeah, Lord of the Flies by William Golding. Very successful book, isn't it? The debut work of William Golding. It's a best-selling novel of 20th century, The Lord of the Flies, where the source is R.M. Ballantyne's Coral Island. Source, now, chronology. Shirley, you just write it. Shirley by Charlotte Bronte. Sybil by Benjamin Disraeli. Sybil by Benjamin Disraeli. Mary Barton by Elizabeth Gaskell. Mary Barton by Elizabeth Gaskell. North and South, Hard Times. Shirley, Sybil, Mary Barton, North and South, Hard Times. Chronology, please. Arrange it first. Okay, I'll tell the answer. Sybil, Shirley, Mary Barton, Hard Times, North and South. Sybil, Shirley, Mary Barton, Hard Times, North and South. Sybil, 1845. Shirley by Charlotte Bronte, 1849. Sorry. Mary Barton, I repeat. Sybil, 1845. Mary Barton, 1848. Shirley, 1849. Hard Times, 1854. North and South, 1855. எல்லாத்துக்கும் இயர் சொல்லிட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. Who is known as Sage of Celsia among his prose writers in Victorian literature? Who is known as Sage of Celsia among his Victorian prose writers? Sage of Celsia. Sage writer, very famous. Thomas Carlyle. Guess பண்ணா கூட
தாமஸ் கார்லே he was a sage writer. ஏன் செல்சியா அப்படின்னா அவர் வந்து வாழ்ந்த இடத்தோட பேர் செல்சியா, சரியா? So that's why sage of Celsia. So sage writers, the materialistic world, they critique the materialistic of Victorian age in their work, more philosophical work. That's why they were called as sage. When did his work Past and Present published? 1843. Correct. Past and Present, 1843. தாமஸ் கார்லோட French Revolution, Past and Present, Heroes and Heroes Worship, இந்த ஒர்க்ஸ் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கண்டினியூவா 2 to 3 yearsல இருந்தது நெட் எக்ஸாம்ல. லாஸ்ட் 2 எக்ஸாம்ஸ்ல இல்ல, பட் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட். சரிங்களா? ரொம்ப கம்மியான ஒர்க்ஸ் தான் தாமஸ் கார்ல எழுதியிருப்பாரு, விச் மீன்ஸ் ரொம்ப நோட்டபிள், ரைட்? யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ தட் வித் இயர், ஜஸ்ட் மெமரைஸ் ஆல் ஹிஸ் ஒர்க்ஸ் வித் இயர். Tell me the writer who was associated with the concept sweetness and light. I'm talking about Victorian England, Victorian literature. Matthew Arnold. Sweetness and light. The concept was associated with Matthew Arnold. He used this concept in Culture and Anarchy, right? Tell me in which year the book Culture and Anarchy published? 1869. Very good. 1869. Remember the year 1869. 10 years before 1859. Which work was published in 1859, which is a revolutionary, which is based on an evolution theory. Origin of Species. On Origin of Species by Charles Darwin, 1859. Okay. Now, which work of Ruskin critiquing the socio-economic conditions of Victorian England? Which work of Ruskin critiquing the socio-economic conditions of Victorian England? It is a political treatise. Undo This Lost. Undo This Lost. 1860 publication. Who advocates art for art's sake in Victorian period? Art for art's sake. Oscar Wilde and Walter Pater. Yeah, Walter Pater is the main proponent. Oscar Wilde, Walter Pater, they were the members of, in the movement Art for art's sake. Right? It is also called aestheticism. Right? Aesthetic philosophy da uphold பண்றாங்க. Now, remember Walter Pater's notable work, The Renaissance. Can you tell me when this work, Renaissance, was published? 1873. Correct. 1873. Walter Pater oda 1873. Can you tell me one particular writer hold Renaissance books in his hand and he moved there and here? எங்க போனாலும் தூக்கிட்டே போவாரோ. அந்த அளவுக்கு அவருக்கு அந்த புக் பிடிச்சிருக்கு, Renaissance. தாமஸ் கார்லேன்னு நினைக்கிறேன். நான் தான் ஆக்சுவலா சொன்னேன், பட் ஐ குடன்ட் ரிமெம்பர் த நேம். நீங்க செக் பண்ணி சொல்லுங்க, சரியா? Which work is known for its influential views on art and architecture? Which work of John Ruskin is known for its influential views on art and architecture? Seven Lamps of Architecture. The Stone of Venice. The Stone of Venice. John Ruskin oda work nu சொன்னேன். The Stones of Venice. It has an influential views on art and architecture. Stones of Venice, already they asked. How many volumes are there in Stones of Venice? 3. Very good. 3 volumes. 1851 la irundhu 1853 varaikku 3 volumes publish ஆயிருக்கும். Stones of Venice. On Liberty, a philosophical work by. Come fast. J.S. Mill. J.S. Mill. Edward Mill. On Liberty is a philosophical work of him. It was published in 1869. 1859. On Liberty was published in 1859. Who penned the series of essays titled The English Constitution? Who penned the series of essays titled The English Constitution? Walter Bagehot. Okay, Walter Bagehot. 1867 la idu vandirukum. Already I asked on Origin of Species evolution theory question. Name the author of The Idea of a University, emphasizing liberal education. Name the author of The Idea of University, which this work emphasized liberal education. John Henry Newman. Okay, John Henry Newman is the author of The Idea of University, 1852 publication. Who delivered a famous lecture, The Function of Criticism at the Present Time? Matthew Arnold. Yeah, 1864 la present பண்ணிருப்பாரு lecture. 1864, Function of Criticism at the Present Time. Okay, by Matthew Arnold. Which Victorian
writer's autobiographical work is titled Apologia Pro Vita Sua. Apologia Pro Vita Sua is an autobiographical. John Henry Newman. Yeah, John Henry Newman again. Okay, John Henry Newman. Apologia Pro Vita Sua. You know, here he defended his conversion from Anglicanism to Catholicism. சரிங்களா? அந்த கன்வர்ஷனை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணி பேசிப்பாரு. Who wrote the essay of Queen's Garden advocating women's moral superiority? Who wrote the essay of Queen's Garden? John Ruskin. Okay, John Ruskin, 1865 publication. 1865 publication. Tell me the author of Elements of Political Economy. Elements of Political Economy is a work by. He's a very famous Scottish historian. His son is also, you know, famous writer. James Mill. Okay, James Mill was a Scottish historian. 1821 publication here. Elements of Political Economy. Who collaborated with James Mill to develop a theory of utilitarianism? Who collaborated with James Mill to develop the theory of utilitarianism? Very famous. Jeremy. Yeah, Jeremy Bentham. Okay, Jeremy Bentham. Next question. Which 19th century religious movement aimed to revive Catholic elements within the Anglican Church? Listen to the question. The Oxford. Yeah. Which 19th century religious movement aimed to revive Catholic elements in Anglican Church? That is Oxford movement. So religious movement during 19th century, that is Oxford movement. Please revise the writers, major writers, avangaloda works ellame therinjukkanum. Tell me the leading figures who later converted to Catholicism. Tell me the leading figure in Oxford movement who later converted to Catholicism. Ipadan paathom. John Henry. Yeah, John Henry Newman. Ramalakshmi பின்னாடி ஏதோ பயங்கரமான ஒரு வாய்ஸ் இருக்கு, சத்தம் கேட்டுட்டு இருக்கு. Which series of pamphlets authored by okay, which series of pamphlets authored by leaders of Oxford movement emphasize Anglican apostolic succession? Anglican apostolic succession. எல்லா ஆக்ஸ்போர்ட் மெம்பர்ஸும் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு ட்ராக் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. வாட் இஸ் தட்னு கேட்கிறேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. ட்ராக்ஸ் ஃபார் த டைம்ஸ். TRACTS, Tracts for the Times. Name the author of The Subjection of Woman, advocating women's rights. J.S. Mill. Correct, J.S. Mill. Okay, Subjection of Woman, 1869 by J.S. Mill. Next question, tyranny of the majority. It is a concept popularized in liberal theory. Okay, I repeat, tyranny of a majority. This is a concept which was popularized in liberal theory. So tell me whose concept it is. Tyranny of the majority. John Stuart Mill. Okay, avardan the concept பத்தி பேசுறாரு. John Stuart Mill in liberal theory. And everyday stories is a subtitle of Wives and Daughters. Wives and Daughters by Elizabeth Gaskell. That is subtitle and everyday story. Okay, remember it is the last novel of Elizabeth Gaskell which is left incomplete. இறந்து போயிடுறாங்க. Who is the narrator in the story? Cranford. Gaskell-oda Cranford-oda narrator yaar? Cranford is a novel. Who is the narrator? Mary Smith. Mary Smith is the narrator. What happened, guys? Answer press vara matengudhu. Tell me the initial title for North and South. Hereafter the question will be easy. Prose works அப்படிங்கறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் டஃபா இருந்திருக்கலாம். Margaret Hill. Ask from novel, so it will be very easy. Initial title for North and South? Margaret Hill. Margaret Hill. Very good. Who suggested the title North and South? Charles Dickens. Correct. Young England Trilogy. Benjamin Disraeli. Yeah, Benjamin. Disraeli. Save my energy. I'll ask very short. Okay, try to understand and Coningsby, Sybil, Tancred. இது மூணு தான் யங் இங்கிலாந்து ட்ரிலஜிக்கு கீழே வரும்.
பென்யமின் டிஸ்ரேலியோடது. So tell me, in the மூணு workல ஓரியண்டலிசம்க்கு எதுல இருந்து எட்வர்ட் சயர்ட் வந்து டைட்டில், Tancred. what is the epigraph? What is the epigraph? East is career. East is career. The East is career. This is an epigraph taken by Edward Sayer from Tancred by Benjamin Disraeli for his work Orientalism, which was published in 1978. The Snobs of England. It's a satirical pamphlet by Snobs of England. Thackeray. Yeah. He also wrote Book of Snobs. Snobs of England, Book of Snobs. Read by Thackeray. A novel without a hero, a subtitle of. Vanity. The title Vanity Fair is taken from Pilgrim Progress. Pilgrim Progress. Becky Sharp is also called. The character Becky Sharp is also called. She is the hero in the story. Vanity Fair. Rebecca. Okay, Becky Sharp is also called Rebecca. Sequel to Henry Esmond. New Virgins. Yeah, the Virginians. Okay, New Virginians. New Virgins. Okay, so Henry Esmond sequel வந்து The Virginians. It is a saga novel. Okay, like Esmond family saga அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இத. It is set against American Revolution. So remember, Henry Esmond set against American Revolution. Now I'll tell you the characters. You have to tell me which work it is. Christopher Nubbles. ஏன்னா அடுத்த கேரக்டர் சொன்னா கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. Daniel Quill, Nell Trent. Old Curiosity Shop. Yeah, Old Curiosity Shop. Christopher Nubbles, Daniel Quill, Nell Trent. Daniel Quill வந்து பார்த்தா like a dwarf like structure. சரிங்களா? பட் என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு பயங்கரமான வில்லன் Daniel Quill. Okay. Samson Brass. The character Samson Brass is also there in Old Curiosities. Ebenezer Scrooge appears in Christmas Carol. Can you tell me the raven name in Barnaby Rudge? Grip. Now guess the author. I'll give you a clue. You have to guess the author. Okay. First clue. He was an English man of letters, known as critic, biographer, and an essayist. Second clue. He is considered as precursor of new criticism. He is considered as precursor of new criticism. Third clue. He emphasized point of view and structure as central to novel analysis. ஒரு novel analysis பண்ணனும்னா point of view and structure is important அப்படின்னு சொல்றாரு. He edited the letters of Henry James. It is not Henry James because he edited the letters of Henry James. He's a close friend of Henry James, we can say like that. And the last clue, he is author of the book called The Craft of Fiction. CRAFT. Percy Lubbock. Very good. Percy Lubbock. Okay, Percy Lubbock. 1921 book, The Craft of Fiction. Art of Fiction. Henry James. Very good. Craft of Fiction, Percy Lubbock. Art of Fiction, James. Remember. Now guess the novel. Okay, I'll give you a clue. Try to guess. This 19th century novel follows a young woman from a humble rural background. She has been sent to seek help from wealthy relatives, but unfortunately falls in love with an idealistic man. Later deserts her. Daisy Miller. Let me complete. Who deserts her upon learning the past. I repeat, falls in love with an idealistic who deserts her upon learning the past. Test of the D'Urberville. Yeah, correct. Set in fictional region, Wessex. Set in fictional region, Wessex. And its author faced public outrage for portraying fallen women sympathetically. The answer is Tess of the D'Urbervilles. Let me complete the clue. Okay, but anyhow, good. The answer is Tess of the D'Urbervilles. As we know, அவதான் வெல்தி நம்ம பணக்காரங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பேரண்ட்ஸ் சொன்னதும் நம்பி என்ன பண்ணுவா, ஹெல்ப் கேட்கறதுக்காக போவா. At that time she was molested by Alec, right? She lost her horse, right? Unfortunately she works as a milkmaid. Later எல்லாத்தையும் ரிவீல் பண்ணுவா, லெட்டர்ல ரிவீல் பண்ணிருப்பா. அந்த லெட்டர் அந்த ஆள் படிச்சுக்கவே மாட்டான்.
பட் anyhow ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் நடக்கும், ஏஞ்சலுக்கும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவளோட பாஸ்ட தெரிஞ்சு விட்டுட்டு ஓடிடுவான். Then he come back. All such things will be there, no? So what is the subtitle of Tess of the Tuberville? A pure woman, faithfully presented. Yeah, pure, faithfully presented. A ladies' man in Pickwick Club. Ladies' man in Pickwick Club. First. It's time. Tracy Tubman. Tracy Tubman. A poet who never wrote a poem. Snodgrass. Augustus Snodgrass. Okay, Augustus Snodgrass. He pretended to be a poet, but he never wrote a poem. Okay. Tell me, Augustus Carmichael is a character in usually already say that Augustus Snodgrass. To the lighthouse. Augustus Carmichael to the lighthouse. He's the one who asked for second cup of soup. சரியா, சும்மா இருந்த சிங்கத்தை என்ன பண்ணிடுவாரு, தூண்டி விட்டுருவாரு. மிஸ்டர் ராம்சே 7 இருந்திருப்பாரு. இவர் செகண்ட் கப் ஆஃப் சூப், அவரே ஆல்ரெடி டென்ஷன், பிபி உள்ளாளு, பயங்கரமா டென்ஷனா என்ன பண்ணிடுவாரு, பெரிய கலவரம் ஆக்கிடுவாரு பார்ட்டியில. To the lighthouse, remember. Augustus Carmichael is the one who asked for second cup of soup. Unskilled sportsman in Pickwick Club. Nathaniel Winkle. Nathaniel Winkle, pseudonym of Dickens. Bose. What about Elia is a pseudonym of Charles Lamb. Charles Lamb. Which Victorian philosopher condemned by Dickens for his philosophy utilitarianism? Jeremy Bentham. James Mill. யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணாங்க அந்த சாரி, ஆக்சுவலா யாருன்னு கேட்கு, which concept, okay, which philosophy was condemned by Dickens அப்படின்னா that is utilitarianism. அத அப்ஹெல்ட் பண்ற எல்லாருமே இவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, கிண்டல் பண்ணுவாரு. Hard Times was dedicated to Thomas Carlyle. Yeah, Thomas Carlyle. Thomas Carlyle is also critique utilitarianism. ரெண்டு தோஸ்து, தாமஸ் கால், டிக்கன்ஸ், ரெண்டு பேருமே யூட்டிலிட்டேரியனிசம் philosophy என்ன பண்றாங்க, கண்டெம் பண்றாங்க. Now what is the subtitle of Hard Times? For these times. For these times. Remember the characters. Thomas Grandgren. Okay, Thomas Grandgren, Lucia, Tom, அவங்கதான் தாமஸ் கிராண்ட்கிரனோட பசங்க. அவர் என்ன பண்ணுவாரு, all I want to know is facts. That is an opening line of Hard Times. சரிங்களா? So people அவங்களோட பிள்ளைங்களே என்னது, இமோஷனே இல்லாம என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பிள்ளைங்களே வளருவாங்க. Right, like a robot. So a hypocritical man was strong actually. Right. So அந்த மாதிரி பசங்களை வளர்த்திருப்பாங்க. Now what I want is facts. It's the opening line of Hard Times. Whether I shall turn out to be the hero of my own life is the opening line of Whether I shall turn out to be the hero of my own life. David Copperfield. When David Copperfield was 1850. Okay. Emily, Steerforth, Mr. Spengler, Peggotty, Betsy Trotwood are the characters in Emily, Steerforth, Peggotty, Mr. Betsy Trotwood, Mr. Spengler are the characters in David Copperfield. Yeah. Which of his novels concern a long-running litigation, Jardus in the Court of Chancery? Bleak House. Bleak Houseல தான் ஜார்டஸ் கேஸ் நடக்கும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு பெரிய லிட்டிகேஷன். அதாவது பல வருஷம் அந்த கோர்ட் வந்து அந்த கேஸ் வந்து எதை பேஸ் பண்ணதுன்னே ஃபியூச்சர்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் மறந்துடுவாங்க. ஓவர் த ஜெனரேஷன் ஜார்டஸ் லிட்டிகேஷன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கும். சோ அதனால அந்த அதுக்கு செலவு பண்ண காசுல அந்த ப்ராப்பர்ட்டியே வேனிஷ் ஆயிடும். சரிங்களா? சோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் இருக்குன்னு ஜுடிஷியல் சிஸ்டமா கண்டம் பண்ணி சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் எழுதின ஒர்க் அப்படின்னு கேட்டாலும் the answer is Bleak House. The only female narrator of Dickens. Esther Summerson. Harold Skimpole is a caricature of Leigh Hunt. Yeah, Leigh Hunt. Yeah, which magazine was founded by Leigh Hunt? The Examiner. Which Dickens character asked for more? Oliver Twist. Which Dickens character asked for more and symbolized the cruelty of Victorian workhouses? The answer is Oliver Twist. Which eccentric woman stopped all the clocks in her house after being jilted at the altar?
Which eccentric woman stopped all Great Expectations. in her house after being jilted at the altar? Miss Havisham in Great Expectations. Great Expectations. Unscrupulous lawyer manipulates the law for his own gain in Bleak House. Unscrupulous lawyer. Remember the character? Mr. Tulkinghorn. 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 Mr. Tulkinghorn. Which tragic young man dies trying to protect a woman whom he loves in A Tale of Two Cities? அழகான ட்ரையாங்கிள் லவ் ஸ்டோரி இல்லையா? சிட்னி கார்டன் என்ன பண்ணுவாரு? தன்னோட காதலிக்காக உயிரே கொடுப்பாரு இல்லையா சிட்னி கார்டன். Which what are the two cities? France and London. France and London. France and England. Paris and England. Okay. Which ambitious young woman married for status but finds only sorrow? It is a work by Thomas Hardy. I'll give you a clue. This is a work by Thomas Hardy. Thomas Hardy oda endha work la woman married for status but finds only sorrow. Eustacia Y in The Return of Native. Eustacia Y in The Return of Native. Next question. Which sheep farmer patiently loves Bathsheba Everton? Gabriel Oak. Correct. Far from the madding crowd character, Gabriel Oak. Now, which wild, tormented man haunts the moose for lost love? Which wild, tormented man haunts the moose for the lost love? Kind of gothic feel on the work read பண்ணும்போது. Undoubtedly, Wuthering Heights, Heathcliff. Okay, Heathcliff. Now, which idealistic doctor dreams of reforming medicine but struggles with failure? George Eliot's work. George Eliot Doctor Tertius Lydgate. Middlemarch la varakuriya character. Tertius Lydgate, a doctor, right? He is in need of money. That's why he married a very wealthy woman. But அந்த wealthy woman அவளோட சொத்தை எல்லாத்தையுமே என்ன பண்றா? செலவு பண்ணி வானிஷ் பண்றாங்கிற மாதிரி ஒரு கதை பார்த்தோம். Tertius Lydgate. Please look into the characters, guys. Then which tragic heroine drowns herself after being ostracized for the passionate choice she made in her life? Which tragic heroine drowns herself after being ostracized for her passionate choice? Which character drowns herself? Maggie Tulliver. Beyond the Flaws, Maggie Tulliver. Name the three sections in Hard Times. Name the three sections in Sowing, garnering, reaping. Sowing, reaping, and garnering. Yeah, sowing, reaping, garnering. Okay. கடைசி வந்தாச்சு. Clenham family appears in Little Dorrit. Okay, Little Dorrit. And tell me, based on Dickens' Little Dorrit, a novelist wrote a work called The Great Fire of London. Peter Ackroyd. Peter Ackroyd. Okay, I repeat, Dickens' Little Dorrit based பண்ணி Great Fire of London அப்படின்னு எழுதுனது Peter Ackroyd. Who wrote the book The French Revolution? Thomas Carlyle. Please look into the subtitle, year of publication and all that. நேத்துமே எனக்கு கொஞ்சம் quiz balance இருந்தது. இன்னைக்குமே எனக்கு கொஞ்சம் quiz balance இருக்கு. I couldn't complete. It's more than 1 hour. So college போறவங்க வேலைக்கு போறவங்களுக்கு it will get time, I guess. Okay, so I finish it today. டைம் இருந்தது அப்படின்னா பார்க்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவேன், 1 day நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவேன். Right. Thank you guys. See you tomorrow. Sorry. Thank you.